Hi friends, welcome to Either Education YouTube channel. In this video, we are going to know about a poem. The title of the poem is Courage. So, courage, what is courage? The courage means the spirit to overcome a problem, the difficult situation. అంటే కరేజ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక ధైర్యం. ధైర్యం అనేది మనకి ఎప్పుడు అవసరం? యూజువల్గా ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ టైం వి నీడ్ కరేజ్. ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం మనకు ధైర్యం అనేది అవసరం. ఎందుకు అవసరం? సమస్య వచ్చినప్పుడే కదా మనకు ధైర్యం అవసరం అని అనుకోవచ్చు. కానీ ఒక డెసిషన్ తీసుకునే ముందు, ఒక డెసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత దాని రిజల్ట్ ఏ విధంగా వచ్చినా కూడా మనం ఈక్వల్గా, న్యూట్రల్గా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసేదానికి కూడా మనకు కరేజ్ అనేది చాలా అవసరం, ధైర్యం. మరి ఈ కరేజ్ పోయం గురించి మనం నేర్చుకుందాం. Courage is the strength to stand up. So, what is courage and what is the importance of courage? కరేజ్ అనేది ఒక స్ట్రెంగ్త్ అన్నమాట. అది మనకు ఒక బలం. ఎందుకు ఎందుకు అని అంటే టు స్టాండ్ అప్. ఓకే, సో మనకి ఎందుకు ఇది అవసరం? ఎందుకనంటే మనకు లైఫ్లో ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి కామన్. ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ వెరీ కామన్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. ఒక్కొక్కరి వయసుకి, వాళ్ళ వయసుకు తగినటువంటి సమస్యలు అనేవి ఉంటాయి. మరి ఈ సమస్యల్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి? ఈ సమస్యల్ని పరిష్కారం ఎలా చేయాలి? కొందరు ఈ సమస్యల గురించి ఆలోచించి మెంటల్గా స్ట్రగుల్ అవుతుంటారు. ఇంకొందరు చాలా లైట్గా తీసుకుంటారు ప్రాబ్లమ్స్ని. మరి వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఎటువంటి తేడాలు ఉంటాయి? అసలు ఈ కరేజ్ అనేది మనకు లైఫ్లో ఎందుకు అవసరమో ఈ పోయంలో చాలా డీటెయిల్గా చెప్పడం జరిగింది. మరి కరేజ్ ఈజ్ ద స్ట్రెంగ్త్ టు స్టాండ్ అప్ when it is easier to fall down and lose hold. So just now we discussed problems are common in our life. Sometimes we fall down and some other times we stand ourselves with the help of others also. మనం కొన్ని సందర్భాల్లో మన లైఫ్లో వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు పడిపోతుంటాం. పడిపోవడం అంటే లిటరల్గా పడిపోవడం కాదు. ఓకే, ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఆగిపోవడం కూడా పడిపోవడం అన్నమాట. మరి అటువంటి టైంలో మనకు మన ఫ్రెండ్స్ కానివ్వచ్చు, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానివ్వచ్చు, లేదు వీళ్ళందరికీ దూరంగా ఉన్నాం, మనకు మనమే ఆ ఇన్స్పిరేషన్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఆ కరేజ్ అనేది డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఓకే, వెల్, when it is easier to fall down and lose hold. సో మనకు ఒక గ్రిప్ లేనప్పుడు, మనకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనేది లేనప్పుడు నిల్చోవడానికి, గట్టిగా నిలబడడానికి మనం పడిపోతూ ఉంటాం. సో అది మనం ఫిజికల్గా వీక్గా ఉన్నప్పటికీ మరియు మెంటల్గా వీక్గా ఉన్నప్పటికి కూడా మనం ఒక ఆధారం లేనప్పుడు, ఒక బేస్, వెన్ వీ హ్యావ్ నో బేస్ వీ ఫేస్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్స్. అండ్ it is conviction to explore new horizons. Conviction means అంటే ఏంటి? అసలు కన్విక్షన్ అంటే ఏంటి? సో టు బిలీవ్ సంథింగ్ స్ట్రాంగ్లీ, ఫర్మ్లీ. The meaning also particularly given in the box or brackets. A firm belief, ఒక గట్టి నమ్మకం అన్నమాట. కన్విక్షన్ అనేది ఒక గట్టి నమ్మకం. సో it is conviction to explore new horizons. So dear friends, when you are approaching a problem, you need solution. Suppose
you have a problem. If you look at the problem cannot be solved. So that's why we need to explore the solutions. How many methods are there to be solved the problem? So which is the best method? Which is the easiest method? If there is no easiest method, we have to opt the difficult method, even though it is difficult. Okay? Well, when it is easier to believe what we have been told. So, dear friends, what we have been told, మనకు లైఫ్లో ఎంతోమంది ఎన్నో సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు. అందరి సలహాలు వినాలి, కానీ మన మనసుకి ఏం నచ్చిందో అనేది మనం ఆ సలహాల నుంచి ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. ఆన్లైన్లో షాపింగ్ చేస్తూ ఉంటాం, ఆ ఫిల్టర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఎందుకని? ప్రైస్ హై ఎండ్ నుంచి లో ఎండ్కి కావాలా, లేదా లో ఎండ్ నుంచి హై ఎండ్కి కావాలా, లేటెస్ట్ మోడలా, ఓల్డా, బాయ్స్కా, గర్ల్స్కా, జెంట్స్కా, లేడీస్ కానీ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఇస్తారు. వాటిని మనం ఫిల్టర్ చేసుకుంటాం. ఎలా? దేన్ని బేస్ చేసుకుని? మన అవసరాన్ని బేస్ చేసుకుని దాన్ని ఫిల్టర్ చేసుకుంటాం. అదేవిధంగా మనకు లైఫ్లో ఎంతోమంది సజెషన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. ప్రతి ఒక్కరి సజెషన్ మనం ఓపిక్గా వినాలి. విన్న తర్వాత వాటిల్లో మనకేది బెనిఫిట్గా ఉంటుందో వాటన్నిటిని ఫిల్టర్ చేయాలి. సో మన ఆలోచనలతో వాటిని మ్యాచ్ చేయాలి. అవి మ్యాచ్ అవుతున్నాయా లేవా? మ్యాచ్ అయితే ఏ పాయింట్స్ మ్యాచ్ అవుతున్నాయి, వీటన్నిటిని ఫిల్టర్ చేసి మనకు నచ్చినది మనం చేయాలి. ఇన్ కేస్ ఆ వర్క్ చేయడం వల్ల మనకు పాజిటివ్ రిజల్ట్ వచ్చినా, నెగిటివ్ రిజల్ట్ వచ్చినా ఈక్వల్గా యాక్సెప్ట్ చేసే కరేజ్ అనేది మనలో ఉండాలి. ఆ ధైర్యం అనేది మనలో ఉండాలి. ఎందుకనంటే ఇఫ్ యూ ఫేస్ ఆర్ ఇఫ్ యూ రిసీవ్ ఎ నెగిటివ్ రిజల్ట్, you should not blame others for getting the negative results. Suppose if you receive the positive result, you should not feel that you only the great person, because of you only it has happened. అంటే ఇలా నా వల్లే ఇది నాకు పాజిటివ్ రిజల్ట్ వచ్చిందని నువ్వు ఏ విధంగా అనుకుంటావో, అదేవిధంగా నెగిటివ్ రిజల్ట్ వస్తే వాళ్ళ వల్లే నాకు నెగిటివ్ రిజల్ట్ వచ్చిందని కూడా అనుకోకూడదు. ఎందుకంటే ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నాక ఆ డెసిషన్ యొక్క రిజల్ట్, కాన్సిక్వెన్స్ పాజిటివ్ అయినా నెగిటివ్ అయినా మనం దాన్ని ఈక్వల్గా యాక్సెప్ట్ చేసే విధంగా ఉండాలి. ఓకే, వెల్, నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టాంజా. కరేజ్ ఈజ్ ద డిజైర్ టు మెయింటైన్ అవర్ ఇంటిగ్రిటీ. When it is easier to look other way, it is feeling happy and alive and moving forward. When it is easier to feel sorry for ourselves and stay. Okay, courage is the desire to maintain our integrity. So in this stanza, integrity means our honesty, our sincerity. So courage is the desire to maintain our integrity. When it is easier to look other way, so sincerity, honesty. So what is meant by the other way? Other way means here like committing mistakes and doing wrong things. Okay, when it is easier to look other way, it is feeling happy and alive and moving forward. So when you have courage, positive courage, and it helps you to move forward happily and alive. Alive means with joy and immense joy. What kind of joy? Immense. Okay, uh, in a large amount or abundant, very lot of joy. Okay, well, it is feeling happy and alive
and moving forward. It helps us to go forward with happy mind, peace of mind, with a lot of courage and determination. When it is easier to feel sorry for ourselves and stay. So this courage is required because it eliminates our ignorance. It gives some kind of signal before doing something, and it wants us that determination, that mindset, that soul. It wants us not to do wrong things because of this positive determination and courage. And then, third stanza, courage is the will to shape our world. Courage is the will to shape our world when it is easier to let someone else do it for us. ఓకే. సో, ఈ కరేజ్ అంటే ఏంటి? అసలు వాట్ ఈజ్ కరేజ్? కరేజ్ ఈజ్ ద విల్ టు షేప్ అవర్ వరల్డ్. మన లైఫ్‌ని షేప్ చేసుకోవడానికి, బిల్డ్ చేసుకోవడానికి, కన్‌స్ట్రక్ట్ చేసుకోవడానికి ఈ కరేజ్ అనేది చాలా అవసరం. వెన్ ఇట్ ఈజ్ ఈజియర్ టు లెట్ సమ్‌వన్ ఎల్స్ డూ ఇట్ ఫర్ అస్. సో, ఇన్ దిస్ వరల్డ్ నోబడీ విల్ కన్‌స్ట్రక్ట్ ఆర్ షేప్ అప్ అవర్ లైఫ్ ఎక్సెప్ట్ ourselves. ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ కూడా మన జీవితాన్ని ఒక మంచి మార్గంలో పెట్టి నడిపించలేరు, చూపించగలరు. దే కెన్ షో ద గుడ్ లైఫ్, దే కెన్ షో ద గుడ్ రూట్ పాత్ టు లీడ్ అవర్ లైఫ్, బట్ దే కెనాట్, బికాస్ we are the persons or we are the people who need to take that kind of decision. తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది, గుర్రాన్ని నీటి వద్దకు మాత్రమే మనం తీసుకెళ్ళగలం, గుర్రం చేత మనం నీళ్లు తాగించలేం. ఎందుకంటే తనకు దాహం వేస్తే తాగుతుంది, లేదంటే తాగదు. ఇఫ్ ఇట్ ఫీల్స్ థర్స్టీ, ఇఫ్ దట్ హార్స్ ఫీల్స్ థర్స్టీ, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ డ్రింక్స్ వాటర్. Okay, that is completely in the hands of, or it is under the control of that particular horse, but not in our hands. We can lead the horse to the source of water, but we cannot make it to drink the water. Okay, hope you understood the concept. When it is easier to let someone else do it for us, it is the recognition that none of us is perfect. So, this is also very important line. No one is perfect in the life because they may have a little mole, black mole, like we have so many examples, because we do lot of mistakes. So mistake means defect, defect means negative, negative means wrong things. So nobody is perfect in the world because everybody commits some mistakes. Okay, so everybody tries to be perfect in the throughout life, and when it is easier to criticize others and fuss, here fuss means a display of unnecessary excitement. And usually people, that means we, show lot of interest in others matter, because every human being, almost every human being, shows lot of interest in others matter, because they need others information, because they will get one kind of happiness knowing about others. Okay, well, fourth stanza,
Courage is the power to step forward and plead. When it is easier to follow the crowd, their pleas resound. So, courage is the power to step forward and plead. So, already we discussed in the beginning of the poem, this courage helps us to move forward, to go forward. When it is easier to follow the crowd, their pleas resounds. So usually the people, some people, they blindly follow the other group of people. Whatever they do, this fellow will do the same thing. Whatever they choose, this fellow also will choose that kind of things. Like thinking in a routine, in the way of routine. But we need a different way of thinking from the other group, other members of the group. Here, different way of thinking means not like crazy thoughts, but different and constructive thoughts, but not destructive thoughts. And then, when it is easier to follow the crowd, their pleas resound. Here, please means requests. Resound means it is a reflection of the sound. Okay, requests and reflection of the sounds. It is the spirit that places you on top of the mountain. ఓకే సో ఈ కరేజ్ అనేది ప్రతి ఫీల్డ్లో అవసరం. సపోజ్ ఒక అథ్లెట్ని తీసుకుందాం. ఓ 10 మెంబర్స్ 11 మెంబర్స్ లేదా 6 to 7 మెంబర్స్ ఆ ట్రాక్లో రన్నింగ్ రేస్లో పరిగెడుతూ ఉన్నారు. ఈ 6 లేదా 7 మందిలో ఒకడే ఫస్ట్ వస్తాడు. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మిగతా వాళ్ళకి కరేజ్ ఆ డిటర్మినేషన్ లేదని కాదు. సో ఈ ఫస్ట్ వచ్చిన వాడికంటే కొంచెం తక్కువ అమౌంట్ వాళ్ళ ఉంది. సపోజ్ 30% ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళలో ఉందనుకుంటే 10%, 20% మిగతా వాళ్ళలో ఉంటుంది. లెట్ ఇట్ బి 100%. లెట్ ద 30% be 100. The remaining people will have, they may have like 80% efforts. They might have put 70% efforts. But the person who reached the goal earlier, he or she must have focused 100% attention. Hope you understood. And then it is the spirit that places you on top of the mountain when it is easier to never leave the ground. So even though we are standing on the top of the mountain, we are not supposed to forget, neglect the base of the mountain. Which is the base for mountain? So that is nothing but our ground. మనం ఎప్పుడు కూడా మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము, ఎలా ఎదిగాము లైఫ్లో అనేది ఎప్పటికీ ఎవ్వరు కూడా మర్చిపోకూడదు. బికాస్ అవర్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ in our life. Okay, the last stanza. The foundation, courage, is solid. So, in this poem, the poet, who is anonymous, suggests us our foundation, courage, is solid. So that courage, what kind of courage we required? Solid, because it is very strong. Okay, so it is not an easy to break it. It takes a lot of time to break it, to destroy it. So that's why we have to maintain that kind of courage, solid courage. The rock that doesn't roll, the rock అంటే పెద్ద కొండ, పెద్ద బండరాయి అన్నమాట. ఆ బండరాయి అక్కడే స్టిల్ ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్, అక్కడే ఉంటుందన్నమాట. ఈ రోల్ అవడం అనేది అలా ఉండదు. ఓకే, వెల్, కరేజ్ ఈజ్ ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ అవర్ మైండ్, బాడీ
అండ్ సోల్. ఆ ధైర్యం అనేది ఫ్రీడమ్ లాంటిది అన్నమాట. దేనికి? ఆఫ్ అవర్ మైండ్. సో ఆఫ్ అవర్ మైండ్, బాడీ అండ్ సోల్. Okay, well, so this courage is the freedom of our mind, body and soul. So dear friends, this is the poem Courage. It was written by somebody else. The identity of the poet or poetess is not given, so that is why it has been considered as an anonymous poem. Thank you for watching this video, and ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అందరికీ షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.